डायबिटिक्स और ट्यूबरक्लोसिस और दीगर बीमारियों को कौन सी भी दवा यानी एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, सिद्धा 100% काम नहीं कर सकती। आधी रात के बाद दीगर टीवी चैनल्स में मर्द और औरतों की कमजोरी और बीमारियों को ताकत और सेहतमंद में बदलने और दीगर बीमारियों की दवाइयों यानी एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, सिद्धा और दीगर शोबों के झूठे एडवर्टाइजमेंट्स को देकर धोखे में ना आए। आज 16 अक्टूबर 2021 को रियासत आंध्र प्रदेश के जिला व शहर कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में उस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन की सदारत में और फार्माकोविजिलेंस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरफराज नवाज के ज़रिए निगरानी में फार्माकोविजिलेंस का अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें आयुष के मेडिकल ऑफिसर्स को और प्रैक्टिस डॉक्टर्स और यूनानी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को फार्माकोविजिलेंस के बारे में प्रोफेसर अलीमुद्दीन खुमरी ने बड़े ही प्यारे अंदाज में समझाया। प्रोफेसर अलीमुद्दीन खुमरी इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शामिल हुए। डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ने भी फार्माकोविजिलेंस के इनके लेक्चर को बड़ी ही दिलचस्पी से सुना और इस प्रोग्राम के आखिर में सवाल जवाब का सेशन भी चला, जिसमें कई डॉक्टर्स ने प्रोफेसर अलीमुद्दीन खुमरी से अपने डाउट्स क्लियर कर लिए और इस प्रोग्राम के आखिर में पार्टिसिपेंट्स को अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स के साथ नवाजा गया। फार्माकोविजिलेंस क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके अगराज़ और मकासद क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में तमाम शुरका को रोशनास किया। और इसमें मुख्तलिफ शोबों से यानी डिफरेंट स्ट्रीम से आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी के शोबों से जो है मेडिकल ऑफिसर्स, प्रैक्टिशनर्स और स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड जनरल पीपल भी जो है इस प्रोग्राम में शरीक रहे। मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नवाज, कोऑर्डिनेटर पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर कर्नूल, और इस प्रोग्राम in all over India. So initially in the first phase at the Apex we have a National Institute, the National Pharmacovigilance Center at the All India Institute of Ayurveda, Sarita Vihan, New Delhi. That is basically the nodal agency taking care of all the execution of this pharmacovigilance program, followed by 5 intermediary pharmacovigilance centers spread all over India, out of which 2 centers are dedicated to working for Ayurveda at Jaipur and Jamnagar. And luckily, fortunately, I am representing the National Institute of Unani Medicine as the Intermediate Pharmacovigilance Center as a coordinator. I am Professor Mohammad Alimuddin Khumri, and likewise, we have 3 more centers for the homeopathy at the National Institute of Homeopathy, Kolkata, and Intermediate Center at the National Institute of Siddha, Chennai. And the recent past, the Soya Rigpa, the Tibetan medicine, has also been introduced into this project. Basically, this pharmacovigilance stands for anything which is related to the drug and drug-related adverse effect to be reported as per the WHO. In fact, the scheme was started in the government of India somewhere in 2004, but due to certain limitations, again, we introduced the program since 2017. I got that nowadays we have 74 peripheral pharmacovigilance center working all over India, and most of the states we have the representatives from all the system of medicine. If you ask me particularly about the Unani, we have 11 peripheral pharmacovigilance center, one out of which is this Dr. Abdul Haq Unani Medical College, Kurnool. This is the only institution or the peripheral center working in India. Apart from this, Gudivada Homeopathy College is also center for homeopathy. In fact, as a coordinator, I have submitted a proposal to the government to have every state must have one peripheral center for dedicated to working on the Unani system of medicine. It's also in the streamline, but phasing wise, the ministry is going to expand the centers for working this at the grassroots level. Initially, we had a vision to start around 100, more than 100 peripheral centers all over India. We hope so that in future it's going to be done. Of course, all the peripheral pharmacovigilance centers are doing extremely good because even the working structure is every center is having. We have one program assistant and associate, followed by some centers have data entry operators, and most of the centers are lacking this program assistants. But the coordinators are designated coordinators who are working in a regular capacity of the centers they are working. This project, I can say, we are working hard to collect the information all over India related to the Ayush drug-related adversaries. Of course, for the last 3 years, enormous data has been generated about the so-called suspected ADRs about all the system of medicine, including Unani also. But if the project continues, and I really appreciate the government of India has taken this initiative and this step, and they are supporting very extensively. And I extend my thanks to the people who are working at the grassroots level as a program assistants and the coordinators.
and because of their help only we can reach to the maximum torque and objectives of this program. And furthermore, we are requesting the government to expand this to a few other states so that no state should be lack of this kind of a program executive officers for this one. And this Kurnool Center is working since 2019. Of course, this is the only center in the what is called as the new solitary Andhra Pradesh. This is after the resurgence of these two states like Telangana and Andhra Pradesh. Of course, we have one more center in Telangana, but working under the Central Research Institute of Skin and Unani Medicine in Hyderabad. And this is an autonomous institution, and the coordinator is the professor in one of the department of this college. And today, this as a part of the execution of this awareness program made by the ministry, this is a third program conducted at Dr. Abdul Haq Unani Medical College. Here we have 100 plus people witness this program, which predominantly occupies the private practitioners and the medical officers, including interns and some faculty from the colleges. As a whole, our intention is to sensitize all of them about the objectives, and as a part of this program, as a speaker, I just introduced them the pre and the post knowledge assessment about the program, and the responses are very good at the end of the session. Thank you for this contribution. ఇండియా గవర్నమెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫార్మకోవిజిలెన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావడం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దీనికి సంబంధించిన నోడల్ ఆఫీసర్స్ని ఇంటర్మీడియట్ నోడల్ ఆఫీసర్స్ని టోటల్గా లాంచ్ చేయడం ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతూ ఉంది, కానీ ఇంకా ప్రచారంలో తీసుకురాలేదు. ఈ విధంగా తీసుకురావడం వల్ల మనం ఫార్మస్యూటికల్స్ కానీ తర్వాత పేషెంట్కు ఎట్లా ఇది మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము, కరెక్ట్గా వైద్యం గారిని అందిస్తున్నామా లేదా, ఈ విధంగా మనం చేయడం వలన ప్రజలకు బాగా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత ఏ సిస్టంలో అయినా కూడా జరిగేది చెప్పాలి, కానీ ఏదో ఊహించుకొని దీనికి క్యూర్ ఉంది దానికి క్యూర్ ఉంది అని మనం ఎక్కువ పబ్లిసిటీ పేపర్ పబ్లిసిటీ చేసే వాళ్ళ మీద కూడా మనం కొంత యాక్షన్ తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మాకు ఇక్కడ మంచిగా అవగాహన కల్పించినారు డాక్టర్ మొహద్దీన్ అలీముద్దీన్ తుమ్రి గారు. మంచి అందరికీ మాలాంటి వాళ్ళకి కాకుండా ఇక్కడ చదువుతున్న కాలేజీలో అబ్దుల్ హక్ యునాని కాలేజీలో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కానీ ఫ్యాకల్టీ కానీ అందరికీ మంచి అవగాహన కల్పించినారు. ఈ అవగాహన కల్పించిన తర్వాత మేము ఎలా చేయాలి ఏమనేది ఖచ్చితంగా ప్లానింగ్లోకి వచ్చి మాకున్న గుడివాడ కాలేజీలో ఉన్న నోడల్ ఆఫీసర్ గారితో మంచిగా రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసి ఏదైనా సమాజంలో జరుగుతున్న వాటి గురించి మేము ఖచ్చితంగా రిపోర్ట్ చేస్తామని మేము తెలియజేసుకుంటాం. जो प्रोग्राम किया तो इसमें हम लोग जो है फार्माकोविजिलेंस का एक डेफिनेशन, उसकी अहमियत, उसकी ज़रूरत और उसके बारे में जो है तफसीली मालूमात हुई हम लोगों को जो है हम लोग जब जो है मेडिसिन किए हैं तो उस वक्त इस चीज़ की जो है ये सब्जेक्ट हमारे पास नहीं था, चूँकि जो है हिंदुस्तान में जो है 2017 में जो है फार्माकोविजिलेंस को जो है स्टार्ट किया गया. प्रैक्टिस करता हूँ ड्यूटी में तो जो दवाई मैं देता हूँ उसका जो साइड इफेक्ट आता है तो मुझे नहीं मालूम था कि जो है मैं इसको जो है कहाँ रिपोर्ट करूँ. तो अब मुझे एक बेस मिला है, ग्राउंड मिला है, एक साइट मिला है, एक प्लेस मिला है कि जहाँ मैं अपने जो है दवाओं को जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसको जो है यहाँ मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ. मगर हमारे दौर में जो है ये फैसिलिटीज़ नहीं थे. अब जो है तरक्की करते करते ये फैसिलिटीज़ आए हैं जिससे जो है आवाम को, स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, पब्लिक को, सबको जो है इससे फ़ायदामंद है. और ये जो है हाल में 2017 से शुरू हुआ. सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स.